Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. Today we have English class with me, your English teacher, Mr. Muklis. So hopefully you are happy at this room. Okay, this is the picture. Okay, this is the picture. Okay, picture. Do you know the picture above? Tahu gambar ini? Yes. Ya, ini gambar apa? Ya, Masjid Islamic Center Samarinda. Oke. Kemudian pernah mengunjungi ini? Did you ever visit it? Pernah. Oke, everyone pernah mengunjungi. When did you visit it? Kapan kira-kira mengunjunginya? Holiday. Holiday. Oke. On holiday. What about you? Kapan mengunjunginya? On Monday. Oke, Monday artinya hari Senin. Kalau kamu di hari apa mengunjunginya? Sunday. Berarti di hari Minggu or holiday. Okay. And then what did you do there? Apa yang kita lakukan biasanya di Islam Center? Praying. Can praying. What else? Okay. Taking a photo. Ya, mostly kalau kita di Samarinda, in our city, Samarinda, Masjid Islamic Center is not only for praying, but also for holiday or spending time or weekend. Yang bisa dilakukan selain itu di Masjid Islamic Center? Praying. Okay, very good. So, how did you feel? The next question. How did you feel? Happy. Perasaannya setelah mengunjungi adalah? Yes, you are so happy after visiting this Masjid Islamic Center. So next, I will show you. Nah, sebenarnya hari ini kita belajar mengenai recount text. Recount text, ada yang tahu? Recount text merupakan teks yang menjelaskan atau menceritakan kejadian di masa lalu. Jadi hari ini belajar recount text itu supaya kalian bisa mengerti, mengerti struktur fungsi dari recount text. Kemudian kalian juga bisa menyusun paragraf acak untuk membentuk paragraf recount text yang utuh, atau membentuk teks recount text yang utuh, kemudian membuat outline dari recount text. Oke, berikutnya kita menonton video. Hello guys, my name is Shika. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Santa Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tomalot. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Binnow Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoyed the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sakawati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. Inilah penjelasan yang lebih rinci. This is
detailed explanation about recount text. Definition: a kind of text that fell even in the past. It means that recount text merupakan teks yang menceritakan atau menjelaskan, menerangkan kegiatan atau aktivitas di masa lampau. So far, do you understand? Yes. Ya, jadi ingat kegiatan di masa lampau, di masa lalu kita menggunakan recount text. Selanjutnya, social function. Fungsinya, give information to the readers about experience or even in the past. Oke. Jadi ini memberikan informasi kepada pembaca tentang pengalaman atau kegiatan di masa lampau. Jadi ingat, kalau kejadian-kejadian di masa lampau, kita ingatnya adalah recount text. Pengalaman di masa lalu terjadi kemarin, liburan, pengalaman yang menyenangkan, tidak menyenangkan, semuanya termasuk di recount text. Oke. So far so good. I think the next explanation ada generic structure. Ya, sepertinya it is actually already explained. Okay. Already explained in the video. Perhatikan. Bagian pertama, the first part, bagian pertama dari generic structure, orientation. Yang tadi, orientation, information of text background such as who, when, and where. Jadi, orientation ini bagian yang menjelaskan tentang informasi teks, latar belakang teks. Ada who, when, where. Tadi judul videonya adalah My Holiday in Bali. Berarti itu di mana kejadiannya? Bali. Di Bali. Oke. Events. Nah, ada kegiatannya. It tells chronological order of events. Perhatikan, ini menjelaskan atau menceritakan tentang urutan kegiatan secara lengkap atau maksudnya urutan kegiatan yang terjadi di masa lampau dalam recount text. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada the first day, the next day, and the last day. Oke. Jadi kalian tadi di video ada melihat tentang first day. Kemudian ada second day. Dan terakhir ada last day. Ya, last day. Semua itu ada di events. Nah, yang terakhir ada reorientation. It is a statement or summary of events that happen. It also contains the feeling of writer such as happy, excited, or tired. Oke. Jadi reorientation bagian akhir ini merupakan kesimpulan dari recount text. Kira-kira kegiatannya apa saja? Next. Nah, berikutnya you have 30 minutes. Kalian punya waktu 30 menit karena saya akan memberikan LKPD. I will give you a worksheet or LKPD based on your group. Okay? Make sure you have discussed with your friends. Diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira mana nih urutan yang tepat atau kegiatannya mana nih for recount text. Belum dapat. Oke. Satu kelompok kan? Oke. One group. Oke. As I'm waiting. Still waiting for. Oke, sementara menunggu.
Yes. Yeah, this is the green ya. Green. What is your name? Okay, Ahmad Andre. Next, the last. This is the last group. Okay, this is the last group that put the worksheet karya LKPD-nya. Selanjutnya tugas minggu depan tahu tugasnya apa? Ya, presentasi. Kemudian ada pameran kelas, kunjung karya. Kunjung karya yaitu nanti karya kalian yang sudah lengkap ditempel di tembok atau di dinding, kemudian kalian kunjungi karya orang lain. Jadi kalian artinya kunjung karya, project based learning. Supaya kalian bisa mengetahui, oh ini yang kurangnya, ini yang lebihnya. Itu yang disebut project based learning. Kemudian kelas yang terakhir kita buat reflection. Oke, lihat di handout kalian ada yang disebut reflection handout. Oke. Reflection. Okay. So I have to know before we go home, sebelumnya kita buat reflection. Okay. What do you learn today? Yang kita pelajari hari ini apa? Ya, recount text. Yes, recount text. Yang dipelajari hari ini adalah Recount text. Recount text. Apalagi recount text merupakan teks yang menjelaskan kegiatan kapan? Masa lalu. Ya, masa lalu. Punya masa lalu? Ya. Ya, punya masa lalu. Jadi kalau ingat masa lalu, ingat recount text. Oke, silakan siap-siap dulu. Tasnya, bukunya pastikan harus siap. Sudah siap? Are you ready? No? Wait a minute. Wait a minute. Ya. Are you ready? Yes. Okay. Oke. Siap, ketua kelas pimpin doa seperti biasa. Doa merasa ada Al-Fatihah, ada doa pulang biasanya pakai wal asri atau al-asar. Oke? Silakan dipimpin. Doa dimulai. Bismillah.